Ahí está. Hola, ¿qué tal? Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos de vuelta aquí en la página de Glaretum. Y pues como cada sábado, el sábado pasado nos dimos un descansito porque sí, necesitamos un poquito de descanso. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Abigail Bollenbach. Y pues vamos a platicar un poquito acerca de ella. Para los que no conocen a Abigail Bollenbach, bueno, pues ella es la presentadora de la serie de videos que se llama Infinity and Beyond de la revista de Astronomy. Vamos a platicar un poquito de ella, por cómo empezó toda su trayectoria. Recuerden, ella habla inglés, nosotros vamos a estar haciendo la traducción al español. Y pues déjenme les leo un poquito acerca de Abigail. Y pues ella es estudiante, tiene 19 años. Ella es miembro de la Sociedad Astronómica de Bartlesville. Desde los 13 años se incorporó y pues ella ya estuvo haciendo divulgación pública. Ahora es la presentadora de Infinity and Beyond de la revista Astronomy. Astronomy, o la revista Astronomy, pues es una revista muy destacada en Estados Unidos y que tiene muchísimos años y siempre ha estado brindando muchísima información. Entonces está muy padre esa revista. Y pues no solamente hace lo que es la divulgación, también trabaja en un laboratorio donde es especialista de nanopartículas y es asistente de diseño de investigación experimental. Vamos a ver si podemos platicar un poquito de eso. Y pues por ahí tiene una patente que está trabajando y pues ella espera que terminando toda su carrera de lo que le encanta, ¿verdad? Lo que es astronomía, pero si quiere ser científica al final de toda la carrera, lo que vaya a estudiar, ahorita le preguntamos qué es lo que quiere estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a recibir con nosotros a Abigail Bollenbach. Abigail Bollenbach, welcome to us, to Glaretum. Bienvenida a Glaretum. It's great to have you here. It's a great honor. Thank you for your time. Entonces, pues, ella es Abigail. Abigail, si te gustas presentar, if you want to introduce yourself to Glaretum. Sure. I don't speak Spanish, but I will try my best. Hola, Latino. Bueno, pues yo no sé español, pero voy a decir lo mejor. Dice, ahí está Gustavo. Digo, Gustavo te estaba esperando. Gustavo was waiting for you greet. Hola Perú. You can say hola Perú again. So you guys can just call me Abby, but I am here in Bartlesville, Oklahoma, in the U.S., and I am absolutely honored to be on here tonight. Sí. Bueno, pues mi nombre es Abigail, y yo soy de Oklahoma, acá en Estados Unidos, y vivo en Bartlesville, y pues es un honor estar aquí en Glaretum. Awesome. So I can just go ahead and start at the beginning of my story. Y pues bueno, déjame iniciar con mi historia, y para presentarles, you can start with your story. How did you become interested in all the astronomy? Since when you became in love with stars? So before I became interested in astronomy and even realized it existed, I was into many different other things, such as ballet, which is a form of dance where you dance on your toes, and piano. I still play piano. I'm a pianist. I compete as well. And I was a huge tomboy. Ok, antes de la astronomía, yo estuve interesada en muchas cosas, pues piano y pues ballet, el ballet, pues el que hace así de, por ejemplo, los cascanueces y todo eso, y eso es algo de lo que yo empecé antes de la astronomía. I also did many other things in my childhood, but I really became interested in science when I was about 8 to 10 years old, and that's whenever I discovered astronomy. Y pues como hice muchas cosas en mi juventud de niño, realmente me interesó mucho la ciencia como a los 10 años, por ahí. When I actually discovered that I was
completely in love with the stars was from a image, the deep field image that Hubble produced of 10,000 galaxies. It was in one of my magazines that I got in the mail. Cuando realmente yo me enamoré de las estrellas fue cuando yo vi la imagen del telescopio Hubble en donde están todas las galaxias en una de las revistas que me regalaron. It was kind of a juggling act when I was about 10, because I was a very girly girl. I would dress up, I would wear pink and glitter, anything, but I also like to get my hands dirty. And so it was kind of like a handshake between dolls and dinosaurs, and I picked kind of the more rough and tough edge of it. Sí, fue un como malabares porque pues encontrabas una cosa de otra, y entonces fue algo que yo vi que lo podía unir. Fue como unir los dinosaurios con las muñecas. Entonces ahí fue en donde dije, pues bueno, está genial. Okay. Although I haven't lost all of my femininity, because I still have glittery clothing that I love to wear still. Digo, no he perdido toda mi feminidad, todo esto, porque todavía utilizo, pues si se fijan, un vestido con todas las constelaciones y pues muy bien. So when I saw this picture, it inspired this supernova-like spark in my heart, and I just knew that that was what I had to do in my life, and so I pursued any studying that I could possibly get my hands on astronomy. Y bueno, pues cuando vi esa imagen, pues dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que embarrar, o sea, tengo que meterme más de lleno a lo que es la astronomía, porque me tocó el corazón y dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. So I got my hands on books and I took classes, and then I found my local astronomy club and joined it when I was about 12. And I was one of the only children in that club. There was one other child, but she didn't really participate that often. There were 47 other adults, so it was very intimidating. Y pues bueno, yo empecé a agarrar libros, empecé a meterme a clases, y pues fue cuando encontré el club de astronomía de mi ciudad, y pues empecé como a los 12 años, entonces llegué y había otra persona, otro niño también, pero no participaba mucho, pero pues había 47 personas adultas y pues fue como que medio raro, ¿verdad? Hello, I'm Mitchell. Maybe the little comment pop up there. So after that, I decided I wanted it to be more accessible for kids like myself that would possibly be interested in this subject, just because I didn't want it to be as difficult as it was whenever I went through it. So I started a youth club with one of my mentors. Entonces, lo que yo quería hacer era que no fuera tan difícil para los niños, porque pues yo batallé para entenderlo y quería hacerlo lo más accesible posible para todos. Entonces, yo lo que hice fue hacer un club de juventud con mi asesor, pues para poder entrar de lleno a esto. It took a little while for us to kind of get started, but after about a year of a lot of hard work and collaborating between kind of writing out what we were going to do, our plans, our goals, and how we were going to get as many kids interested as possible, we started it. And I do believe I was about 14 when this happened. It was a huge task to undertake, but it really paid off. We have about almost 30 members now. And granted, with everything slowing down, the meetings have slowed down, but it was very successful. Y bueno, al principio fue difícil, ¿verdad? Porque pues había muchos retos que tenías que ver. O sea, cómo le ibas a hacer para que fuera interesante para los niños. Y pues como todo, ¿verdad? Empezó poquito a poquito, mucho trabajo, muchas tareas que realizar. Pero también, ahorita tienes, you have 30 members, right? You said. Yes. Right now you have 30 members. Okay, dice que tiene 30 miembros ya, y pues es muy gratificante que todo el esfuerzo que estuvo realizando pues ya se está viendo, ¿verdad? Y ahorita pues con lo de la pandemia pues ha estado pues minimizando ya las reuniones. Do you, instead of the
the physical reunions, do you do something in virtual reunions with them or not? No, no virtual. It's hard enough to get kids in front of a screen for Okay. their schooling. So we figured it would be too arduous and just kind of boring for them if we did a virtual meeting. So we just kind of tried a couple of outside and outdoor meetings. So that's what we're attempting to do right now. Ok, y bueno, le pregunté a ella que si hacía reuniones virtuales en lugar de hacerlas presenciales, ¿verdad? Pero lo que me dice es de que, pues no, porque como ahorita están llevando en muchas partes las escuelas de manera virtual, pues lo que ellos dijeron, ¿saben qué? Pues imagínate que poder tener el niño enfrente de la pantalla y luego todavía con sus escuelas, pues va a ser muy aburrido. Entonces, lo mejor es de que, pues por lo pronto, esperar hasta que terminen y ya reanudar las presentaciones, ¿ok? So the club is called Bartian Youth Astronomers because we're from Bartlesville. So I thought kind of a play on word of Bartian. Martian. Funny. So it's the Bartian Youth Astronomers, and our first meeting was actually in 2016. So we've been strong and going for about 4 years. 40 years, wow. 4 years. 4. How old are you? I'm 18. No, yeah, because I was thinking about it's 40 years. Okay, hold on. How long? Okay. We're going to be talking about time travel today. Yeah, actually. Okay. Entonces lo que dice es de que, I forgot. You said that. Oh, Bartian Youth Astronomers. Okay, yeah, the name. Entonces, el club que ella hizo, se llama Bartian, right? Yes. Okay, que es como barciano en lugar de marciano, because the Martian. Entonces, por eso dijo, pues déjame ver cómo le pongo el nombre al club que sea pues atractivo y chistoso a la vez. Entonces, pues sería como el nombre, pues en español, barciano, el Club de Astronomía Barciano, que es como el planeta marciano. Ah, chido. Entonces, ahorita tienen niños de 12 a 16 años y pues ya tienen 4 años con el club. So after that, I decided I was kind of a nervous wreck during this whole process, and I needed to feel more comfortable in my own skin because I kind of predicted that I would be in this field for the next 10, 20 years of my life, and I would be talking in front of people. So I started practicing in the adult club. Oh, okay, interesting. Good. So you do you do presentations for the adults too? Yes. So I started as soon as I joined the adult club, doing small presentations, kind of learning as I went, and then I took on the chore of doing weekly astronomy news. So what that would be, or monthly astronomy news. And what that would be is I would get up and do a 15, 20-minute presentation on what was going on in the sky, whether rockets were being shot up or if there was a new discovery. I would always report it. And I learned an immense amount of information doing that. Ok, perfecto. Fíjense cómo empezó, porque ella decía, pues es que voy a estar dentro a lo mejor unos 10 años ya en este tema y pues lo que yo decidí es hacer charlas, pero con los adultos. Entonces, pues así fue como en realidad empecé a aprender, así ella dice, porque tenía que dar presentaciones semanales y mensuales de todo lo que eran las noticias de astronomía. Por ejemplo, si iba a haber lanzamientos, si iba a haber algo que estaba pasando en las estrellas. Entonces, ahí fue donde yo empecé, pero realmente es porque yo sé que en este ámbito iba a estar los próximos 10 años y pues ahí fue donde estuve aprendiendo bastante. I learned over time that I should kind of reduce my stories because at first I would do as many as I possibly could, like 30. And then I realized details mattered. And so I kind of compressed it to about 10 to 15 stories over the many years that I did the astronomy news. And during that time, I gained much more confidence in speaking in front of people. And I spoke differently. It was more assured because being a kid
in front of many, many adults is already intimidating. But they were all men. A few were women, maybe 2 or 3. But that was a talent that I kind of had to pick up. Ok, entonces, pues estuve aprendiendo conforme el tiempo, porque de todas las historias o de las noticias que daba, aprendí que debían ser un poquito más comprimidas o más concretas. Fue cuando me di cuenta que los detalles importan. Y entonces ahí comencé a hacer varias lecturas, pero comprimidas, pues para que la gente escuchara. Y cuando yo estaba en el club, pues nada más eran puros hombres, si acaso había 2 mujeres, y pues ya de entrada una niña o frente a muchos adultos ya es intimidante. Ahora imagínate toda esa situación. So back to the youth club, one of our main prerogatives and goals when we started it was not just to preach to children about the stars and about science and the hard math. It was supposed to be interesting. And for kids to hold on to anything, it needs to be hands-on. And so we did many observing events. We had many photographing field trips where they got to see Mercury transit, they got to see the ISS transiting the moon and the sun, and then they got to see Mercury transit the sun as well. We also took them to the solar eclipse in 2017, and I'll tell you about that trip. Oye, qué bien, oye, genial. Ok. Fíjense lo que dice. Pues como son niños, para poder llegar al conocimiento, porque tampoco es como que vayas y le platiques al niño y el niño ya va a empezar a aprender, sino lo que tienes que hacer es que les hagan actividades. Entonces hicieron muchas actividades de observación, se iban al campo para poder hacer observaciones, el tránsito de la Estación Espacial Internacional, algunas conjunciones, entonces muchas cosas que tengan que hacer. Entonces, how many observations during the last year did you did? During this last year, during 2020? No, the last year. 2019. There were a few events, maybe 3. So okay, maybe 3. It's hard to get a lot of kids together at once. Yeah. Okay, entonces le pregunté que cuántos eventos había hecho. Dice, no, pues hicimos 3, pero pues es difícil juntar a todos los niños en un solo evento, ¿verdad? Entonces se hicieron 3 y eso pues está genial. Otra de las cosas que dijo es que pues le gusta mucho que puedan estar haciendo cosas los niños, ¿verdad? Y eso es algo de lo que se aprende más fácil, ¿ok? Y lo del eclipse, también fueron a ver el eclipse en 2017 y pues ahorita va a platicar del eclipse. If you want to talk about how was the eclipse in the 2017. The eclipse was just jaw-dropping, really. It completely transported me whenever I saw the event take place, and so did everyone else. It was a very spiritual moment. We took about 20 kids and their families to Missouri and to watch it. The shadow eclipse, yeah. So it was the center line. So we had full coverage rather than partial. And it was phenomenal. It was amazing, and it was so wonderful that so many kids got to see that. Y bueno, pues el eclipse fue prácticamente boquiabierta, o sea, te quitó la mandíbula, porque pues te transportó a otro mundo, porque el simple hecho de poder presenciar la sombra del eclipse que pasa por ahí, pues es todo hasta espiritual, ¿no? Entonces, pues llevaron a muchos niños ahí con sus familias y pudieron presenciar algo que no se puede presenciar en muchas partes y que a veces las personas pueden tener hasta acaso una vez en su vida han presenciado un eclipse y que, por ejemplo, para todas las personas que están en Argentina y Chile, recuerden que el eclipse de este año es el 14 de diciembre y si tienen oportunidad de trasladarse hacia donde va a ser el recorrido del eclipse, pues se lo recomendamos bastante porque es una de las experiencias que no van a poder olvidar y pues nunca, ¿verdad?
So I was talking about the eclipse that's going to be in this 14th of December. So the people that are from Argentina and Chile, they're going to have the privilege to live and they have the opportunity to see the eclipse, the shadow. That's awesome. That is so cool. I'm jealous. I actually did a kind of an organized a solar glasses event in 2019 for the eclipse that was in Chile in Latin America in July, I do believe. My youth club sorted through, I do believe, about 50,000 solar glasses, and then we packed them up and sent them over to you guys with a group called Astronomy Without Borders. It's an international. Oh, yeah. Yeah. Okay. So you did 15,000? We got 50,000, but only 10,000 were good. Ok. Fíjense lo que hizo. Para el eclipse que pasó por allá por Chile, ella y su club hicieron lentes para que pudieran presenciar el eclipse. Entonces mandaron 10,000 lentes hasta Chile con el Astronomy Without Borders, que es algo internacional, y ellos los contactaron pues para mandarlos hasta Chile, y eso es algo muy, muy padre. So, Abby, how do you end up with the magazine that we have? I'm going to show the one of your episodes, so okay, people can see one of them. Hold on, I'm going to share my screen. Sure. Astronomy and Beyond. I'm going to share the audio. Oh, the first one? That's so rough. Hold on, let me see another one. How about this one? Sure. Why not? Welcome to Infinity and Beyond, a video series where we'll be covering actual rocket science, brought to you by Astronomy Magazine. Each episode will take a brief dive into a different cosmic topic, covering it from the basics to the latest research. My name is Abigail Bollenbach, and today I'll be taking you back to the moon. Bueno, y estos son los, si se fijan, esa es la revista de Astronomy Magazine en donde sale Abigail. Y aquí está. Have you ever think about putting the subtitles in Spanish, perhaps? So, if you guys want this in Spanish, message Astronomy Magazine, whether it be email or Facebook or any type of social media platform, and tell them that you guys want it. I have told them that they want inquiries from viewers, so I don't know why. Okay. You want to tell them, to the people, that we email them, or just me? Yeah, anyone who's interested or wants subtitles, tell the magazine. So contact Astronomy Magazine, whether it's by phone or email or any type of messaging. Okay, dice, por ejemplo, para los que querramos los videos mínimo subtitulados, pues nosotros podemos escribirles a Astronomy Magazine y decirles, hey, we want Spanish, we want Spanish, we want Spanish. We want Spanish. Sí. Bueno, estos son los videos que tiene Abigail, ¿verdad? Hold on. Ok. Y ella está participando haciendo videos para la revista más popular. Y how many years how old is Astronomy Magazine, do you know? I don't know. But it's 20 of years. How many? Like 50? How many? I have magazines from the 90s from Astronomy Magazine, I do believe, from my uncle or so. So I'm sure. Hold on a minute. Look at this. I have a book where there are plenty of Astronomy magazines from 1981, for example. Okay. Yeah. Estas son las revistas, esta es la revista en donde ella participa, se llama Astronomy Magazine. Ok. Ella bueno, ahorita ya con lo de la pandemia, pues están haciendo videos. Pero, por ejemplo, aquí hay una colección de puras revistas de Astronomy Magazine. Look at this. I have 3 books of them. That's fantastic. Hold on. Another book. Let me give you another book.
I see a comment that they were from the 70s. De los 70, okay. Wow. 70s, okay. It's how many years? 80, 90, like 40 years now. 80s. Okay. 1980. Wow. That's so cool. Yeah, how many of them? You see? Oh. That's awesome. Bueno, estas revistas, o sea, todas estas revistas que estaba aquí, bueno, esa es donde ella está participando, Abigail Bollenbach, y está dando, pues, ahorita tiene 10 episodios. You have 10 episodes, right? How many episodes? 10. But how many episodes are you planning to do? ¿O cuántos episodios planeas de hacer? Such is the name, Infinity and Beyond. As really? Okay, entonces van a ser todos muchísimos episodios. No hay un plan, por eso se llama Infinity and Beyond. Infinity and Beyond en español significa al infinito y más allá. Entonces, pues va a estar haciendo muchos videos, ¿ok? Perfecto. And, okay, so please tell us about how do you end up in the Astronomy Magazine videos from Infinity and Beyond? Okay. So kind of how I became recognized really by science communicators in the world of astronomy was from one of my presentations. I finally got comfortable enough speaking in front of people that I traveled presenting, and people wanted to hear what I had to say about certain topics. And one of the hardest subjects that I attempted to do when I was 16 was on Cassini-Huygens, the satellite, the orbiter that went to Saturn and took pictures. Cassini. Mm-hmm. Okay. Do you want to translate, or I can keep going? And you can keep going if you want, and I'm going to translate it if it's okay. So, okay. Entonces, cuando ella empezó, dice que ellas se interesaron en ella por las presentaciones que estaba haciendo, porque ella estuvo viajando y dando presentaciones. Entonces fue una presentación que fue la que más les gustó, que fue la de Cassini, en donde ella estaba haciendo la presentación. So, and then? So I took that presentation many different places, and I was recognized by many different organizations and wonderful people, and I began writing different presentations and traveling with those. And eventually, after I made my rounds, and I do believe we're in 2018 now, Scott Roberts with Explore Scientific wanted me to do a presentation there at the Mid-States Astronomical Regional Meeting, which is a big deal for us astronomy nerds here in the US. And so I did that there was a couple hundred people there, and it's just kind of who you know. And I just landed many different opportunities like that, which is kind of how I landed the gig at Astronomy Magazine. I was doing an online presentation because I'm now an Explore Alliance ambassador with Scott. And because of the pandemic, I can't do in-person live presentations. So it was a virtual presentation, and the editor, the chief editor of Astronomy Magazine watched and wanted to interview me. Okay. Bueno, entonces, pues llegó esa presentación y fue una de las presentaciones. What's the name of the event that you're telling that is a big deal? What? The event when you did the presentation. It's Mid-States Astronomical. Okay. League. Entonces se llama Mid-States Astronomical League. Okay. Entonces, en ese evento ella fue y pues había alrededor de 100 personas que la estaban viendo, y pues realmente es con quien tú conoces y te presentas. Entonces hay una persona que se llama Scott Roberts from the Explorer Scientific. Oh, I know who it is. Because I have to, okay. I love Scott. Sí. Entonces él de Explorer Scientific le invitó, y pues ahí es donde empezó todo. Ahí es donde le invitaron, te invitaron a una entrevista. So they interview you, and then what happened when did they interview? It was a video meeting, and at the end of it, there were 4 editors involved, and I am working with them today. But
all 5 of us came to the conclusion that we didn't just need to do this for a one-time thing. It needed to be a series, because they saw how manic I was about sharing my knowledge and passion for astronomy, and thought they could use such enthusiasm. And I was just over the moon, pun intended, that I got this opportunity. Y bueno, pues entonces tuvo la oportunidad de que le invitaron. Había 4 editores, y pues todos llegaron a la conclusión de que estos no serían nada más episodios nada así chiquitos, sino que fueran varios, que fueran muchos. Y pues, ¿por qué? Porque la vieron que estaba muy interesada, que quería compartir a todo mundo lo que ella conoce de astronomía, y pues empezaron, y por eso le pusieron Infinity and Beyond, porque pues no tiene fin. Pues yo no sabía, pero ya me lo dijo. ¿Ok? Go ahead. Do you want me to talk about kind of how we've progressed and evolved over time? Yeah, you can talk about where do you do your videos too. I do them right here. This is my dining room. I have a green screen that pulls up behind me. It's retractable. But yes, this is my advanced studio. Sí, ahí donde está, ahí es donde ella está ahorita sentada. Es ahí donde ella graba los videos para la revista de Astronomy. Entonces, así fue como progresó. Digo, ahorita ya van 10 capítulos, y ustedes pueden verlos en YouTube. Se buscan Infinity and Beyond. Déjenme pongo I'm going to share where can they find your videos. You can find them on Astronomy Magazine's website. Here, Astronomy and Magazine. Yeah. How many followers? Okay, so they have almost 7,000. Okay, right. Entonces ahí ustedes pueden buscar los videos de Abigail. Y aparte, Abigail, you work as a scientist or assistant? Yeah, lab research assistant and researcher, actually, here for my second job. Y bueno, ella también trabaja en el laboratorio, y pues es prácticamente su segundo trabajo, y pues ahí es donde realmente está haciendo ciencia, ¿verdad? So there is where you do the actual science. For biochemistry, that side of it, yeah. It's kind of like a big, huge play area for adults. We take nothing seriously. De hecho, pues dice que es un lugar en donde todo el mundo juega y pues no toman nada en serio, pero pues ahí es donde está practicando. Y pues por ahí tiene una patente, ¿verdad? Que todavía está trabajando, y pues así es esto, ¿verdad? Ok. And Abby, what are your plans to the future? Or what things do you want to do? I personally would love to visit a black hole, but that's not realistic. So I kind of have to settle for something here on Earth, and so that would be a astrophysics degree. And so that's kind of what I'm pushing towards right now. I'm going into physics just for basics, and then later on, many years, whenever I specify my degree and kind of what I want to do for the rest of my life, I'll decide if it's anything between cosmology, astrophysics. I mean, maybe I'll go into some form of specific planetary science. I don't know. My arms are open for really anything that wants to come towards me, just because I do trust the universe, and I am just kind of going with flow. Okay, le pregunté qué es lo que ella va a hacer en los próximos años, o qué es lo que Abigail quiere llegar a lograr. Y pues una de las cosas que ella quiere hacer es, primero, para empezar, visitar un agujero negro, pero como no es posible, no puede visitarlo, entonces tiene que quedarse con algo real de aquí. Y pues es estudiar física, por lo menos lo básico, y después astrofísica. Y pues ahí pues está abierta a todo lo que venga, a todas las oportunidades que se puedan llegar a obtener de todo esto. Y pues eso es lo que ella espera.
Have you ever thought of becoming or just doing the outreach for your living, or it's going to be just that this Oh, period? I will always do outreach. I love I love that moment whenever you're speaking to someone, whether they are 7, 8, 10, or in their 30s, and you say astronomy fact after astronomy fact, you know, this cool star, this cool pulsar, or this cool planet, and then one of those things they grab onto, and you can just see that spark in their eye, that interest, and you've got your hooks in, and you can talk to them for hours and hours. And so that just feeds my passion, and I will never be able to stop doing that. So I will be doing astronomy outreach probably until the end of my days. Ok, muy bien. Le pregunté a ella que si alguna vez había pensado dejar de dar la divulgación de la astronomía, y dice que no, porque, por ejemplo, no importa qué edad tiene la persona a la que le estás dando hecho de astronomía, alguna cosa, alguna noticia, entonces pueden tener 7 años, 30 años, y la satisfacción que te da el poder ver el brillo de sus ojos en donde, no sabía, entonces eso es algo que lo alimenta para continuar haciendo la divulgación que ella hace, y que realmente ella piensa que va a estar haciendo la divulgación de la ciencia hasta que ya de plano se muera. Okay, so another question that I have. So you have United States is your only place you do the outreach, right? So you live in Oklahoma. Yes. And where is the farthest place that you have ever went? For astronomy outreach, I actually was accepting award whenever I went this far, but I went to Minnesota, whenever I accepted the Horkheimer Award in 2018, kind of a huge stepping stone mark of recognition. That was at the beginning, kind of the baby Abby stage of science communicator land. That was kind of my stepping stone of recognition. After that, a lot of people saw what I was doing and just put their hand out there to help, and it just cascaded, and it was just wonderful after that. It was like a water slide of success. Bueno, le pregunté a ella de que cuál era el lugar más lejos al que había ido, y dice, pues es Minnesota, ahí y de hecho fue en el 2018, en donde ella estuvo haciendo muchas las presentaciones y donde se ganó un premio, y pues hasta allá fue a dar la presentación. Y Minnesota pues es un estado de Estados Unidos en donde, pues, bueno, Estados Unidos ya lo conocen que está amplio, está grandecito. Entonces, ella vive en Oklahoma, y se mueve hasta allá. Entonces, pues de ahí derivó mucho éxito, muchas cosas buenas, y pues aquí anda, ¿ok? Interesting. I've gone to many star parties that in New Mexico and one in Texas, and then the Missouri event. So I have traveled some, but I am a student that is broke, and so I don't have the leisure to just go wherever I want. If I had the free cash, I would go many places and spreading the word of astronomy. Ok, dice, pues sí, he estado participando en muchos lugares así lejos y todo el rollo, pero pues soy un estudiante en donde tengo que andar buscando el dinero para poder viajar. Entonces, pues si tuviera el dinero, pues obviamente iba a muchas partes a viajar y a estar dando sus lecturas o lo que es la divulgación en presentaciones, ¿ok? Interesting, very interesting, Abigail. Thank you. So I don't know if I'm going to do a refresh in the Chrome because I'm not seeing the comments. Hold on, don't do. Sure. It's just me. He left. I'm taking over. I'm back. Okay, they're greeting you from Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia. Hello, everyone. Saludos a ella. Dice, no, y pues,
They're saying the things that I told you that we're going to say. So, Abigail, we forgot about something. We did. Yeah, There were some things we didn't cover. I tried to be very vague. yeah, passage. Remember? I was going to say passage for last. Ok, sí, acuérdense, se nos olvidó algo porque Abigail, mira, Australia también te está viendo, Diego Colonelo. Australia is seeing you too. Bogotá, Colombia. Si pueden comentar de dónde son para que vea Abigail de dónde lo están viendo. So, Abigail, passage. What are you doing for passage? What is in your involvement in all this? So, education is a basic human right, and the majority of America and kids in America have unprecedented access to any type of access, but Latin American children and individuals, period, haven't quite made that leap yet, and I don't live there, so I don't experience it. I am extremely lucky to have grown up here, but there are still 23 million kids in that region between the ages of 4 and 17 that are outside of the formal educational system. Sí, bueno, fíjense, la educación es importantísimo. Hay muchísimos niños que todavía no tienen el alcance o no tienen las facilidades de tener una educación buena. Entonces, pues es algo bien importante que todo mundo debemos tener, digo, y lo hemos estado platicando aquí en una de las entrevistas y platicamos también con Lee Giant, en donde Lee Giant está haciendo este proyecto de mandar un avión. Entonces, Abigail Bollenbach está involucrada en todo lo que es el poder lograr que se llene ese avión y que se lleven cosas allá a Latinoamérica. Bueno, aquí. Okay. Passage is trying to incorporate inclusive practices in STEM, which is kind of what Passage is doing, and trying to help teach, and especially the underrepresented students. So what Passage stands for is providing for aid in science for South Americans' general education. And, oh, go ahead. Thank you. Entonces, passage o pasaje, en realidad en español es pasaje, ¿verdad? Que estamos hablando, lo que hace es poder brindar por ejemplo, todo lo que son las habilidades STEM, que es science, engineering, what's the T for? The T is for technology. Tecnología y mathematics. Entonces, yeah. Todas esas cosas, prácticas, robótica y todo eso, pues va a ir en un avión paquete pues, para poderlo mandar a Latinoamérica, por acá. Okay? Go ahead. I am teaming up with Passage to help make science education more exclusive for these South American and Caribbean kids. So we're going to help involve STEM inclusion significantly for future scientists, future engineers, and astronauts that are over there with you guys in Latin America. The leader is Lee Giat, and he had the idea since he was 18. He's in his mid-20s. So he decided to kind of do a kickoff, and we're going to start it next year. Y bueno, entonces, pues Passage está haciendo toda la reunión, o sea, ella está colaborando con Passage, y el chico que está coordinando todo, pues es Lee Giant, y I'm going to show where they can, where they can donate to people. Hold on, let me share the screen. Awesome, thank you. Yeah, Lee, myself, and along with other exceptional influencers and organizations are trying to crowdfund $50,000 to get the important resources for these underprivileged kids. Hold on. It is really sad, though, that in your region, science education is nearly obsolete, and I think about 85% of the total 2,000 plus students that are going to participate live below poverty line, and many, I'm sure, are orphaned. Sí,
Y fíjense lo que dice Abigail, pues es de que pues realmente ellos están buscando la manera de poder apoyar a Latinoamérica para que pues tengan ese apoyo, porque pues siendo sinceros, en Latinoamérica tenemos muchas oportunidades, pues el apoyo de la ciencia pues es casi nulo. Y en muchos países, de hecho en México también les dan en su Mauser a las cosas. Y pues este tipo de proyectos de otras partes pues están tratando de contrarrestar o mitigar pues estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí es Passage, en donde ustedes pueden donar, ¿verdad? Ella está involucrada, se está juntando con varios divulgadores de Estados Unidos en donde pueden, ¿verdad? Mira, él es Lee Giant. So the Passage vision is basically to provide educational resources for aspiring young scientists. And by 2024, we hope to make this a global initiative, which would be fantastic. Sí. Y aquí es donde ustedes pueden donar. Okay. Here's where you can donate in the GoFundMe Passage. Okay. Oh, awesome. Yeah. www.gofundme Passage. Passage Science. Aquí es donde ustedes pueden donar. Digo, se meten ahí, en donde dice Donate Now. Ahí se meten y empiezan, pues, a donar. Pueden donar, incluso, por ejemplo, si ustedes donan $10, I'm talking about if they donate $10, they're going to have the opportunity to be in this raffle, right? Yes. No, well, no, $70 is the raffle. I don't remember. Do you remember? I don't know. It's being updated constantly. Really? Ok, entonces, pues bueno, hay varias cosas que pueden ustedes obtener si ustedes donan para this Spirit of Science of Latin America, o el espíritu de la ciencia en Latinoamérica, pues para que ustedes vayan y apoyen a Lee Giant, ¿verdad? Ahora, Lee Giant se va a ir en un avión, va a llenar el avioncito, va a ir solo, porque otra vez platicamos con él, y se va a ir en avión y va a estar repartiendo todos estos recursos ¿a dónde? A comunidades en donde realmente no hay conexión con la tecnología, porque pues si sabemos que hay ciudades en donde no hay apoyo, pues bueno, pues no hay bronca, pero por ejemplo, en donde de plano no llegas, puede llegar un avión, y entonces hay muchísimos lugares en donde puede aterrizar y dejar todo este apoyo, ¿ok? Entonces, please don't forget to donate, entonces no olviden donar. Abigail está con ellos y está colaborando con ellos, y pues es una buena oportunidad de apoyarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿De acuerdo? So I heard you say Spirit of Science, and that was a cargo plane that was donated by a tech company, and we're going to drop off about 1,500 pounds of resources, books, school supplies, and science kits, and there'll be student activities on the flight as well, and they'll be able to fly, and it'll be really cool. And then when it lands, we'll have training sessions for teachers and preparatory work for science fair opportunities for the kids. And this whole process is also going to be filmed, which would be great. It will be in a documentary to help kind of express the severe need for more science outreach and kind of what you guys can do. Ok, este avión que se llama The Spirit of Science fue donado por una empresa. Es un avión de carga. Entonces lo que van a hacer, pues como les digo, es lo que está diciendo, de que lo van a llenar de recursos para llegar a los lugares en donde han sido más impactados por todas las condiciones socioeconómicas y económicas de los países pues, donde vivimos. Y pues tratar de ser como un alivio de la ciencia para todos los que estamos acá en Latinoamérica. Y pues es un proyecto muy bonito. Digo, donen por favor, porque pues es para nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los más jodidos, la neta, y pues vamos a aprovechar a donar nosotros mismos, ¿de acuerdo? Go ahead, Abby. Passage is also designing and building an online library of science communicator masterclasses made by the entire team. I will be... Are you going to be in it? Yes, I will be teaching a class, so okay. You guys better watch. Ok, entonces acuérdense, también va a haber se llama Masterclass,
o se llama la clase maestra, en donde van a hacer unos libros en línea, en donde ustedes van a poder acceder y pues va a haber muchos maestros o muchos divulgadores que van a estar enseñando y pues Abigail está dentro de esa masterclass. And what's the topic are you going to teach? I haven't picked yet. I have Okay, not. todavía no escoge cuál es el tema. No, I haven't picked. I don't even. I don't Black even, holes. You can pick black holes if you want. Remember? Well, I thought maybe. I don't know. I would like to see what everyone else is going to do. So you can pick the. So if there's a someone that has a PhD in something, I don't want to be pompous and say, oh, well, I'm going to do physics 101. And a physics professor wanted to do that. So I decided I would just let some other people pick first, and then I might do something like basic astronomy or something, introduction to the solar system. How to use the telescopes, perhaps you do a little. Yeah, it just depends. Yeah. So who knows? I might do something on the string theory. So just prepare yourself. Ok, muy bien. Le pregunté que cuál era el tema que ella había escogido, pues, o si ya escogió algún tema en donde va a estar todos estos libros en línea. Y pues dice que todavía no ha escogido ni uno, pues porque pues hay muchísima gente, se va a esperar a que los demás escojan y pues ya de ahí ver, pero pues tampoco es la onda de que, por ejemplo, si yo voy a dar algo de física y que llegue un doctor en física y así como que, oye, pues voy a dar el tema, ¿no? Pues mejor lo dejo a él. Lo que sí dice es de que pues es muy probable que vaya a dar la astronomía básica o que vaya a dar la teoría de cuerdas, por ejemplo. Y pues ahí le dije yo, pues igual puedes dar cómo utilizar un telescopio también, pues son temas que están accesibles para todos y pues es parte de lo que ella ha estado haciendo a lo largo de pues, este tramo que ella tiene, ¿ok? Abigail? Yes. Go ahead. Okay. Until students from all socioeconomic levels have the same opportunities, equality of education will never be achieved. This project is an effort to make science for everyone, for all. I mean, it needs to be accessible. If someone is interested, that information needs to be there. And hopefully in 20, 30 years, it won't be a problem. But right now, we're doing our best. Ok, entonces dice que pues este proyecto pues está intencionado pues para todos los niveles socioeconómicos como les estaba platicando. Y pues no sabemos cómo va a estar en los próximos 30 años, pero pues es parte de lo que se quiere hacer. Y Daniel Joe is right. Astronomy Magazine came on as a new Northwest Urban Astronomers Organization. Came in to begin summer. Okay, thank you. Y pues eso es lo que se trata, chicos. Como les había dicho, hay muchas cosas buenas. Abigail está aquí, pues, también apoyando. Nosotros estamos apoyando. También por ahí pusimos el link y lo vamos a volver a poner. When are they planning to depart? Do you know? I don't know for sure yet. Okay. That hasn't been finalized. Ok, todavía no sabemos cuándo ellos van a despegar, pero sí todavía están buscando la forma. Ahorita les falta todavía muchísimos, llevan $13,000 y son $50,000 en recursos, ya sea libros, ¿verdad? Libros de astronomía, muchísimos libros. And a question, I don't know if you know, but I'm asking, do you know if all the books are going to be in Spanish? They have to be in Spanish or... I would imagine that would would be made. I would think that would be kind of an intuitive leap, not to. So here's your head. Okay, first thing, what is astronomy? Mande, no entiendo. Okay, thank you. Sí, muy bien. And I want to ask you another question before we leave. Sure. The masterclass. You're going to be involved in the masterclass. So yes. Are they thinking only English, I'm imagining, right? I will be doing it in English. I don't know what they're going to do to translate it. I don't know if they'll do subtitles or if they will... The double... I'm not sure yet. There will be a Spanish version.
Okay. because it is for individuals in Latin America. So I know there's going to be some kind of translation. I don't know what it is or how yet. Okay. So it might translate my voice. I don't know. Okay. Just please tell them that America has only 2 countries that speak English, and the other left we speak Spanish. So tell them, please. Hey, remember Oh, no, that no, yeah, it will definitely be in Spanish. they will have to be in Spanish. Okay. Muy I just bien, don't know if it perfecto. will be audibly in Spanish or Okay. it will be in subtitles. One of the two. Okay. Ok, So, entonces le estaba preguntando a ella de que no se le olvide que, por ejemplo, somos muchos países los que hablamos en español y que nada más hay 2 países en inglés. Bueno, están las Guyanas también, ¿verdad? Pero también hablan francés, entonces tienen doble lenguaje. Está Puerto Rico, que también habla inglés y español. Pero los otros también, pues hablamos muchísimo español. Entonces, eso es lo que hay. Digo, no sabe si va a ser doblado o va a ser con subtítulos. Entonces, pero sí va a estar disponible en alguna forma comunicado o que sea en español. Okay. Abigail, thank you very much for your time. Thank you very much for accepting the invitation here to Glaretum, our show. Thank you so much, Rob. Could I ask a huge favor? Yes, go ahead. Could I close for you? Okay. Okay. I'll just do it how I do Infinity and Beyond, which is generally ending. It's slightly, it slightly varies, but we must continue marching onwards because the universe sure isn't going to slow down for us to catch up. Remember, there is no limit. When you're watching, Glaretum. Ay, juezo. Thank you very much. Ella hizo hizo el final de los videos, pero lo hizo en inglés. Entonces, thank you very much for closing. Thank you. Thank you so much for having me. This was so fun. Ok, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden Passage, recuerden Astronomy Beyond en YouTube y pues sigan a Abigail. Abigail, you want to share where are your social media so they can follow you? So on Facebook, I'm just Abigail Bollenbach, my name. And then Twitter is AB Astronomy. AB Astronomy. And so is LinkedIn is AB Astronomy. And Instagram, for now, is awillow at 766, but I am changing it to AB Astronomy. So it's more simple. Ok, entonces para los que quieren seguir a Abigail Bollenbach, pues su Facebook, pues así aparece como Abigail Bollenbach, lo pueden agregar. Entonces está Abby Astronomy, está en Twitter, Abby Astronomy en LinkedIn, y ahorita en Instagram tiene otro, pero lo va a cambiar a Abigail Astronomy, Abby Astronomy, ¿ok? Muy bien, pues muchísimas gracias, Abby. Thank you very much. Don't leave. I'm going to end the transmission, but don't leave, ¿ok? Entonces, bueno, pues nos vemos, chicos. Entonces, saludos a todos.